think in portraiture the most important thing is the relationship between the photographer and the subject, and having the subject reveal his or her personality, and really learning something about that person or learning something about humanity. Has very little to do with technique or the camera, really the lighting. It's more just some kind of magic that happens between photographer and subject. I prefer to photograph an ordinary person on the street rather than a celebrity or some sort of dignitary. I'd like to find a person wandering somewhere on the street in India or New York or Rangoon, and if I see somebody that speaks to me, their face seems special and extraordinary, I love to stop them and ask them if I can take their picture. Well, I think the best approach, of course, when working either for Pirelli or another such a project, is to have it sort of come out of your own. It was actually earlier this year we talked and offered me the calendar. This is one of the great sort of projects, assignments in photography. It was a great honor to work with the Pirelli people, and I'm very excited to actually see the end result myself. This is my third year being in St. Moritz, and each year I've done a workshop with Amedeo, and we take students out, and we mostly about portraiture and how working with people and how to have people relax and to get the most out of a quick portrait session. So to me, I think it's a great learning experience. Amedeo is a wonderful fashion. One of the best ways I think to teach is by demonstrating your own personal technique. So I usually photograph, and the students can kind of watch me work, ask questions, and see the results. And I can explain the kind of my process and how I go about working with people and that sort of thing. So the St. Moritz Art Festival, I think, is one of the premier festivals in the world. You couldn't ask for a better setting. The climate is great, the art is great. The people who come here are passionate about photography, art. So to me, this is the place I want to be at the end of August because of the energy and the vibrancy and seeing old friends and an array of all sorts of different art. It's stimulating and great fun. My name is Steve McCurry. I'm a photographer. I live in New York City, and it's great to be here at the St. Moritz Art Festival. Blow-up ist eben, habe ich dann so gesehen, als die Verstärkung von verschiedenen Sachen oder die Vergrößerung und einfach die Veränderung ins Positive. Das Wasser im Inn verdunstet, weil das Wasser noch wärmer ist als die Luft drumherum, und dadurch entsteht eben diese typische Schlange aus Nebel, die durch das ganze Engadin zieht. Also man sieht die Häuser, die unterschiedliche Farben haben, beleuchten dann so gesehen diesen Nebel und machen eben auch eine Stimmung, die relativ surreal sein kann. Aber das ist jetzt zum Beispiel sowas, das sehen die meisten Leute nicht.
Weil das habe ich eben mit einer längeren Belichtung gemacht und mit dem bloßen Auge ist das überhaupt schwer wahrzunehmen. Nach einer Zeit lang bin ich ein bisschen auf meine eigene Geschichte zurückgekommen, weil ich halt viel im Zug sitze für Stunden, nach Hause gehe am Wochenende und so. Dann bin ich darauf gekommen, wieso ich nicht ein Konzept aufschreibe, das die Reise ins Engadin beschreibt, wie die Leute das Engadin das erste Mal auffassen, wenn sie kommen. Wir haben alle das gleiche Verhalten, wenn wir im Zug sind. Die meisten von uns schauen aus dem Fenster und haben meistens so einen leeren Blick und schauen den Gebäuden zu und den Bäumen, die an uns vorbeigehen. Er schaut aus dem Fenster eigentlich mit der Hoffnung, ich finde was, obwohl in seinem Kopf vorgeht, ich weiß nicht wirklich, was mich erwartet, aber ich warte drauf und lasse es auf mich zukommen. Ich bin jemand, der einfach die Kamera immer dabei hat. Egal wo ich bin, ich sitze im Zug, ich sitze im Auto, ich sehe was, nehme die Kamera raus und schieße ein Foto. Und das bringt mir meistens auch diese Schnappschüsse, die mir wirklich helfen. Aus dem Schnappschuss kann ein Konzept entstehen. Und ich kann auf diesem Schnappschuss eigentlich aufbauen und weiter ausbauen, vor allem die Idee. Okay, merci. Ich war zuerst wirklich unentschieden, was ich überhaupt für ein Konzept mir nehmen soll. Ja. Weil für mich hat das Engadin sehr viele interessante Punkte. Aber ich finde, der Himmel im Engadin ist sehr wichtig, weil meistens im Winter ist auch trotz stürmischen Verhältnissen sehr schönes Wetter. Und es bilden sich so halt spezielle Wolkenformen oder eben auch Flugzeuge hinterlassen spezielle Spuren. Ich bin allgemein viel draußen und dann habe ich immer wieder so Spuren gesehen und gedacht, ja, könnte ein gutes Konzept werden. Wenn man so hört, ja, Spuren, so immer das Gleiche, aber eigentlich gibt es ja verschiedene Spuren, so von Maschinen oder Tieren oder Menschen und dann habe ich gedacht, ja, dass man die Unterschiede mal sieht. Sometimes I feel so bad here because I have so big homesick. I used quite much time for these photos because first I printed out the photo, then I made take sandpaper, I made these scratches for it, and then I would take marker and write this text. When it's snowing and when it's out for 5 months, it's all white. It makes me feel so bad, and I feel like I shouldn't go out of my room. I can't ski this winter. I'm so fed up with that, you know. I want summer all the time. People ask me why are you here, Daphne? And actually, like, I wanted to come here to like change, you know. I wanted to ski. I want to like get used to the university life because I want to go to USA. And at the end, I end up with a I don't know, everywhere white in winter for 6 months, and I didn't accept that. Always look the same place again, the same mountain, but I changed the place. It's a good opportunity to try and see like how hard it is to actually do something that's like not just something that you're looking at, but more of a lot of people are going to be looking at it besides you, and you kind of get your other people's opinion. So I thought it'd be fun to just try doing some photos of him doing tricks. And then my granduncle lives here in Lugano, and he was kind of telling me, oh, I've noticed how all the kids your age now are changing. They're wearing hats all the time. They're wearing these loud clothes. So he kind of gave me the idea, maybe I should try to show this. The guy that's in all of the photos is actually that guy. The jump was like this, and I actually went under it, and he came over me, which was quite dangerous because we didn't know how far he was going to go. So I was kind of thinking to myself, okay, I hope he doesn't land on me. No one really told us anything. There was a couple times where they said, be a little bit quiet, but it's kind of a lot due to the project. There was an old guy that was walking from here, and we were going, and he looked at me and just went, because after this jump, he broke his skates. The frame broke, and we couldn't do anything for the rest of the day. Ich habe halt immer meine Kamera dabei und deswegen habe ich kein Konzept von was für Fotos ich mache. Ich mache halt Fotos von den Sachen, die ich machen will. Und ich verändere auch immer den Stil.
Es war ja Herbst, Frühling, sowas zur Zeit. Und da ist es halt, wo die Farben sehr stark werden, intensiv sind. A mouse or like a computer, a book, anything casual and simple, what you see in front of you, just to look at it from the different perspective and to basically show other sides of that object. Yeah, it's a global village, but everyone is connected in some point. It was taken in my room. It was actually a candle first, but then it just shows as well that it's like my time in here. It's so slow. It always, even though that it seems that it goes fast, it's still kind of slow for me. And every window here in the museum, it faces that direction, and it's that mountain over there. So I think, well, to anyone who I show it, they always think of Dort, because this is basically what everyone sees every day. Every day opening my window and seeing these mountains, which at the end I found really amazing, and they've always, let's say, interested me. So I decided to take pictures of the mountains and its inner, let's say, beauty throughout the Christmas period. These are always two pictures combined together. And as you can see here, okay, these are the lighter ones, let's say. And then I added these radiuses, rays, let's say. Beim ersten Treffen haben alle einfach nur Bilder gezeigt von Landschaften und so, ohne Personen. Und dann hat eben jemand gesagt, ja, es kommen eigentlich nirgends Personen vor. Dann habe ich mir überlegt, wie man Eiskristalle mit Personen verknüpfen könnte. Das Problem dabei war, dass es da schon relativ spät war und es dann wärmer geworden ist und es geschmolzen ist. Jetzt wäre zwar wieder Schnee mehr, aber da war es dann, hat es keins mehr gegeben. Deswegen habe ich nur von einer Stelle Fotos. Merci. Super. Halt die Sonne. Die Sonne, ja. Also die Sonne ist immer in jedem Ja, die ist immer dabei. Und warum die Sonne? Ja, dann kann ich immer an einem schönen Tag rausgehen, ein bisschen fotografieren. Bei meiner Maturarbeit geht es ja auch um Fotografie. Ich habe mir überlegt, die Strecke von Zurz nach St. Moritz zu laufen und dann dort mit den Gleisen und mit den Hochleitungen zu spielen. Das war schon mal gerade auch. Also mit den langen Linien, wie auf dem ersten Foto. Meine Wurzeln sind hier und ich werde ab September in Paris studieren gehen, Modedesign, und da wollte ich einfach irgendwie die raue Natur hier mit Stoffen und Farben, die man sonst eigentlich nur in so Modemetropolen sieht. Ich arbeite eigentlich immer sehr spontan, das heißt, ich habe einfach irgendwie diesen Stoff gesehen im Atelier meiner Mutter, dann habe ich gerade diese Felle sind gekommen, ganz neu, und dann habe ich das Fell gepackt, den Hund eingepackt und habe gedacht, ich mache jetzt ein paar Fotos und probiere das mal, und dann, als ich da war, wusste ich überhaupt, dass ich eben das so inszenieren werde. Das sind so Elemente, die ich von so Engadiner-Häusern fotografiert habe und dann eingebaut habe. Ich finde, es tut sich nicht weh. Ich finde, es ist trotzdem harmonisch. Und das wollte ich eben zeigen. The bird of America is the bald eagle, and it was just amazing to see two of them in St. Moritz in the snow. It's the tower by the Castel. There's this cylinder tower that has a hole. The sun would come through the top like that. And this was just taken from the wall. I put my camera like this to have a view from, like, if you put your head right against the wall. Not knowing that I did, I just had my camera right there. It was an accidental one, but it turned out better than I expected. There was a cemetery in St. Moritz that I went to, and this is the tower there. Except I don't know how really I got this angle. It's like upside down. I thought it was interesting because the sun was shining from behind the building, hitting on the building behind me, then hitting, reflecting off onto this building, showing it looked like bubbles. This picture used to be mostly very dark,
but I was able to like very enlighten it and put this kind of contrast in the back. I mostly found the concept afterwards. Afterwards, yeah, well, okay, that's a concept too. Yeah, because I got this blow-up thing and I got extremely confused because I had no idea what it could have meant. Yeah. So I even asked my father and he's like, don't ask me.